Hi all, welcome back to the channel Social Work Education. Now we are moving to see the topic validity. Validity of research tool. What is validity? The degree to which an instrument measures what is supposed to be measuring. Validity is the degree to which an instrument measures what is supposed to be measuring. For example, you are using an instrument to measure the water level in a river, and you can use that instrument to measure some other thing like a blood pressure level അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൊണ്ട് പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി വാലിഡിറ്റി ഈസ് ടു ചെക്ക് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് research tool, and also it is to check only one thing. You can call it as a valid tool. Okay, now let us see which are the different types of validity. First one is face validity, F-A-C-E, face validity. See, what is face validity? Face validity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Researcher is evaluating the overlook of the research tool or the outlook of the research tool. In face validity, the researcher is evaluating the outlook of the research tool. Okay, so he is not looking the inner part of or other contents in the research tool. For example, if you want to buy a book on social work research, you are just looking the name, other covering quality or the quality of the paper, the author's name, etc. You are not looking the inside chapter or the content. So like that, in research you are looking the outlook, that is face validity. Okay, and the second type is content validity. What is content validity? Any idea? Content validity. Content validity means the researcher is looking or evaluating the main content of the research tool. Okay, so the main content of the research tool regarding the appropriateness, regarding the completeness, regarding the accuracy of the research tool. So the researcher is evaluating. So here, the researcher is evaluating the exact content. For example, in the previous topic, that is face validity, I already explained one example, like if you are supposed to buy or planning to buy a book on social work research. Here under this content validity, you will evaluate the contents of that book. Okay, so in content validity, you are checking the exact content of the research tool the researcher is evaluating. Okay, and the third type is criterion validity. So criterion validity means the relationship between the measurement of the tool or the instrument and some external criteria is checked. So the researcher is evaluating the relationship between the measurement of the tool, and you will get a measurement or a score from the research tool. So suppose you had constructed a tool and collected data. Finally you will get a result or score, and you are checking with some external criteria. So you are checking whether any relationship between this score. Okay, for example, a researcher developed a tool to assess the professionalism among social workers. So it is the tool the researcher is using. So from that tool, the researcher got a result or score. Again, the external criteria, the researcher is asking regarding how many research papers you published, how many conferences you attended, and also a researcher can ask എത്ര പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. So it is the external criteria. Okay, so from that the researcher will get a score. Okay, for this both score from the research tool as well as from the external criteria score. So it will be checked for the relationship. So any coefficient or any correlation existing, and checking the correlation coefficient. So whether there is having relationship, we can call it as correlation coefficient. So it is classified into two as predictive validity as well as concurrent validity. What is predictive validity? Prediction അല്ലെ, മുൻകൂട്ടി പറയുക നമ്മൾ പറയും. What is predictive validity? It means it is related to the future judgment. So it is the degree of future judgment. For example, we are giving a division of students in MSW, admission to students in MSW course. So the criteria for admission is the student should have 55 to 60% of marks in UG examination. So what we are predicting here, students who have 55 to 60% of mark will get admission for
MSW. And also here we can predict the student who got 55 to 60% mark in UG examination will get 55 to 60% of mark in first year MSW examination. That thing also we can predict based on it. Okay, so waiting for 1 year, that is in future judgment. Okay, so we are waiting for 1 year to get the same result from that students. So if the student gets 55 to 60% of mark in the first year MSW, you can say that your prediction is correct and it is positive coefficient correlation. Otherwise it is negative. Okay, and the second type is concurrent validity. It means it is the degree of the judgment of present. In prediction, what we seen, it is the prediction or future judgment. So here in this concurrent validity, നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? concurrent validity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the judgment of the present. So അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. concurrent validity എന്ന് പറയുന്നത് judgment of the present and in prediction validity അത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ MSWൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ, ഹിയർ വി ആർ നോട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ 1 year in concurrent validity. At the time of admission you are conducting an entrance exam, so in that entrance exam also the students get 55 to 60% of marks, so there is no time gap in concurrent. ഓക്കെ, കൺകറൻറ്റ് വാലിഡിറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് 55 to 60% മാർക്ക് ഇൻ ദിയർ എൻട്രൻസ് എക്സാം. സോ ദർ ഈസ് നോ time gap in concurrent validity. So it is present and predictive validity is future. Concurrent validity is present and predictive validity is future. Okay, fourth type of validity is construct validity. What is construct validity? Construct validity is mainly used to check the quality of research tool. Research toolinte quality check cheyanayittaanu nammaladu mainly use cheyyunnathu. For example, a researcher is developed a tool to assess the pain of patients who had undergone C-section, cesarean section കഴിഞ്ഞു പോയ പേഷ്യൻസിൻ്റെ പെയിൻ അളക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. സോ ദ റിസർച്ച് ഡെവലപ്ഡ് എ ടൂൾ ടു അസസ് ദ പെയിൻ എമംഗ് ദം റിലേറ്റഡ് ടു സർജറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പെയിൻ അളക്കാനായിട്ട് ഒരു ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് ദ പെയിൻ മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് യുവർ ടൂൾ ഈസ് അസസിങ് ദ പെയിൻ റിലേറ്റഡ് ടു C-section or cesarean, so the result will be misleading. ഓക്കെ, പെയിൻ മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ആൻസൈറ്റി, ഇത് തന്നെ കാരണമാവണം എന്നില്ല. സോ നമ്മളുടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളെന്ന് പറയുന്നത് pain as part of the surgery or C-section. So our result will be misleading. So construct validity will assess the quality of the tool. നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൂളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റിക്ക് സാധിക്കും. സോ വാട്ട് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർ ടൂൾ റിയലി മെഷേഴ്സ് ഓർ ഡസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർ ടൂൾ മെഷേഴ്സ് ദ എക്സാക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് to assess the pain of patients who undergone C-section. So related to this you have to assess the pain. So as I mentioned earlier, anxiety related pain, it will mislead your research. Okay, so the construct validity is used to check the quality of the research tool. So here under validity we have seen what is validity and the types of validity, that is face validity, content validity, criterion validity, and here under criterion validity there is two subdivisions, that is predictive validity and concurrent validity, and finally the fourth type of validity is construct validity. Okay, thank you all.